Okay, we'll start it now. Last lecture, the two articles were completed. First one is the number of atoms per unit cell, and second one is the atomic radius. Okay, first we will revise these two articles, and then we'll start. Next article is atomic packing factor. Okay, first number of atoms per unit cell. What is a number of in SC? How many atoms are there per unit cell? Simple cubic. 1, 1. For body centered cubic, 2, 2. And face centered cubic, 4, 4 are there. Okay, in SC 1, BCC 2, and FCC 4 are there. Okay, then next article is the atomic radius. What is definition of atomic radius? Anyone? It is defined as the half the distance between nearest neighboring in the crystal of pure element. We define as half the distance between the two nearest neighbors in a crystal of pure element. In SC, which two atoms are the nearest neighbors? In simple cubic. In SC, in simple cubic, atoms are in edges, 8 corners of units. okay, in SC, in simple cubic, atoms they are in contact with each other along the cubic edge. Therefore, two corner atoms are the nearest neighbors. Are you getting? Okay. Then, what is the atomic radius for SC? A upon 2. R is equal to A by 2. And second is atomic radius for BCC. Before that, in BCC, atoms are in contact along the corner of diagonal of the one atom at the body center. okay, atoms they are in contact with each other along the body diagonal. This corner atom and body centered atom, these two atoms are the nearest neighbors. And what is atomic radius for BCC? R is equal to root 3 upon 4. Okay, R is equal to root 3A upon 4. Okay, then for FCC, face centered cubic. Diagonal of the cubic. Diagonal of the cube. Okay, atoms they are in contact with each other along the face diagonal. It's a diagonal म्हणून चालत नाही. Diagonal म्हणजे body diagonal पण होऊ शकते. Atoms they are in contact with each other along the face diagonal of the cube. Means corner atom and which atom? Corner atom and 6 atoms are the Yes. center. Okay, corner atom and face centered atom. Okay, these two are the nearest neighbors. Means atomic radius means half the distance between the corner atom and face centered atom. Now, what is atomic radius for FCC? Root 2 by 4. Okay, A upon 2 root 2. Root 2 A upon 4. Okay, this is the atomic radius for FCC. Okay, then atomic packing factor. What is definition of atomic packing factor? Ratio of volume of atoms within unit cell, total volume of unit cell. Okay, it is the ratio of volume of atoms within the unit cell to the total volume of unit cell. We know that in SC, in simple cubic, how many atoms are there in one unit cell? 1 atom. 1 means volume of one atom dividing by volume of unit cell. One atom चं कसं काढणार? APF is equal to 1 into एका atom चं volume किती असते हो? 4 upon 3 R 4 by 3 pi R cube upon A cube. Okay, this is the atomic packing factor for SC. For BCC, body, how many atoms? Our number of atoms is equal to 2. Therefore, APF for BCC 2 2 into 4 by 3 R cube upon A cube. Divided 4, by okay, 4 by 3 pi R cube upon A cube. Then for FCC, 4. 4 atoms. FCC 4 are there. Therefore, atomic packing factor for FCC 4 into 4 by 3 pi Divided by upon A cube. okay, 4 by 3 pi R cube upon A cube. Okay, we'll see in detail now. For the definition is written. झाली का definition लिहून? Yes, sir. Okay, then APF is equal to this equation is written. APF is equal to volume of atoms in unit cell dividing by volume of unit cell. It is written. Yes, Yes. sir. Then next equation is APF is equal to N. N means number of atoms per unit cell into 4 by 3 pi R cube. 4 by 3 pi R cube is the volume of one atom dividing by A cube. Okay, हे पण equation लिहिलं. Yes, sir. Okay, then we'll calculate value atomic packing factor for SC.
write it simple cubic. First SC simple cubic. Write first these two quantities. Number of atoms in 1 unit cell is equal to 1. एका युनिट सेल मध्ये किती आहेत 1 आहेत. Number of atoms in 1 unit cell is equal to 1. Then atomic radius, what is atomic radius for SC simple cubic? Atomic radius for SC, A by 2. write it. Atomic radius for SC is equal to R is equal to A by 2 किंवा R is equal to 0.5 A. First write formula. हे दोन क्वांटिटी लिहिल्या का? नंबर ऑफ atoms लिहिले. पहिल्यांदा टायटल लिहा SC सिंपल क्यूबिक. पहला पॉइंट लिहा नंबर ऑफ atoms per unit cell is equal to 1. Number of atoms in 1 unit cell is equal to 1. Then second point, write it. Atomic radius. Atomic radius R is equal to 0.5 A. R is equal to A by 2 किंवा R is equal to 0.5 A किंवा असं पण लिहू शकतो A is equal to 2R. आपल्याला जी सोपं इथं पडतं ते लिहायचं पण पुटअप करायची व्हॅल्यू करताना. Therefore APF is equal to N into 4 by 3 pi R cube upon A cube. A ची व्हॅल्यू पण पुटअप करू शकता तुम्ही. A is equal to 2R किंवा R ची व्हॅल्यू पण पुटअप करू शकता. R is equal to 0.5 A. तिथं R ची व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे. तुम्हाला जर समजा A ची व्हॅल्यू सोपं जात असेल तर A ची व्हॅल्यू पुटअप करा. N is equal to 1 आहे into 4 by 3 pi R cube dividing by A ची व्हॅल्यू मी 2R केली. A is equal to 2R ब्रॅकेट क्यूब. म्हणजे दोन्ही पद्धतीने R क्यूबला R क्यूब जाईल आणि सिम्प्लिफाय इट. ह्या पद्धतीने करा किंवा ह्या पद्धतीने करा. इथं काय केलं आपण, काय केलं सेकंड मध्ये कशाची व्हॅल्यू पुटअप केली आहे R ची केली आहे. R इज इक्वल टू 0.5 A केलंय. बरोबर आहे का? यस नो काहीतरी. येस सर. आणि इथं काय केलंय आपण ह्या वरच्या मध्ये A ची व्हॅल्यू पुटअप केलंय. दोन्हीपैकी कुठली एक मेथड वापरा आणि कॅल्क्युलेट करून मला फायनल आन्सर सांगायचं. आय विल गिव्ह 2 minutes टू यू. Okay, within 2 minutes make simplification. Simplify it and tell me the answer. Any other? What is answer? 0.52. Second student, anyone please tell me the answer. What is final answer? 0.2. 0.52. Okay, 0.52. Okay, this is atomic packing factor for SC for simple cubic is equal to 0.52. Okay, make a square bracket for this atomic packing factor for SC simple cubic is equal to 0.52. Then second, write it BCC body centered cubic. Body centered cubic. Write first number of atoms per unit cell. Number of atoms in 1 unit cell is equal to how many are there in BCC? किती येतो? 2. Then atomic radius for BCC R is equal to, write it, √3a upon 4 किंवा A is equal to काय येणार आहे 4R upon √3. दोन्ही पण कुठली वापराय, आपल्याला जी वापरायला सोपी जाते ती वापरून सोडवायची. नंतर फॉर्म्युला अजून एकदा लिहायचा. APF is equal to APF is equal to N into 4 by 3 pi R cube upon A cube. Put values and simplify.
and tell me the final answer. Answer is 0.68. 0.68. This is atomic packing factor for BCC is equal to 0.68. Make a square bracket. This is the APF for BCC is equal to 0.68. Okay. Then face-centered cubic FCC. FCC, number of atoms per unit cell. For 4. FCC, write it 4. Atomic radius, write it. What is the atomic radius for FCC? A upon 2 root 2. बरोबर है क्या? Atomic radius for FCC R is equal to A upon 2 root 2. A upon 2 root 2. Write it. Number of atoms per unit cell is equal to 4. Atomic radius is R is equal to A upon 2 root 2, or A is equal to, A is equal to, or R is equal to A upon 2 root 2. Therefore, A is equal to 2 root 2 R na? 2 root 2 into R. And write formula for APF. APF is equal to N into 4 by 3 pi R cube upon A cube. Put values and simplify. N is equal to 4. Put value of A or R and simplify it. दोन्ही पद्धतीने सोडवू शकता. Now what is final answer? 0.4. APF for face-centered cubic atomic packing factor for FCC is equal to 0.74. Value of APF for FCC. And once again, what is the atomic packing factor for SC? 0.52. Atomic packing factor for BCC? 0.68. 68. And atomic packing factor for FCC? 0.74. Okay. Then right next is wide space. Wide space. Definition of wide space. Wide space. Marathi अर्थ what is that? Wide space, vacant space or unutilized space. Wide space, meaning of wide space is vacant space or unutilized space. Right? Wide space means unutilized space or vacant space. That is, the wide space in unit cell is vacant space left unutilized in the cell. Vacant space left unutilized in the cell. Therefore, wide space is equal to what? Formula 1 minus wide space is equal to, see here, 1 minus Atomic packing factor into 100%. 100. We are getting APF in a wide space in a percentage. Okay, wide space is equal to, write it, wide space is equal to 1 minus APF, 1 minus atomic packing factor into 100. We are getting wide space or unutilized space in terms of percentage. First, write it simple cubic. Here wide space हा कितना होता है ना? Fourth characteristics is there. Then write first one, simple cubic. SC. Write first formula, wide space is equal to 1 minus APF. APF means atomic packing factor into 100. We are getting in a percentage. Put value of APF. APF is equal to 0.52.
1 minus 0.52 means 0.48. 0.48 into 100 means we are getting 48%. Okay, this is wide space for SC. Wide space for simple cubic is equal to 0.48. In a similar manner, second calculate for BCC and third calculate it for FCC. Okay, for BCC and FCC, complete it fast. For BCC, body centered cubic, wide space is equal to, write it. The second write it BCC, wide space is equal to 1 minus, what is APF for BCC? Atomic packing factor. 0.68. Okay, 0.68. okay, 1 minus 0.68 into 100. We are getting wide space is equal to how many percent? 32. 32%. This is wide space for BCC. BCC. Then third, FCC, face centered cubic. What is APF for FCC? 0.74. Okay, APF is equal to 0.74. Therefore, wide space is equal to 1 minus 0.70 into 100. We are getting how many percent? Wide space is equal to 26. 26%. Okay, 26%. Then now prepare one table. Here write it SC, here BCC, and then FCC. First, number of atoms. Number of atoms. Second, atomic radius. Third, APF. And fourth, wide space. First, tell me atomic number of atoms. 1, Ah, 2, 4. 4. Atomic radius. A by 2. √3 upon 4. Okay, these are the multiple choice questions. Next, R is equal to √2 A upon 2 √2. APF 0.52. 0.52. 0.68. 8. 0.74. 0.74. Wide space in percentage. 48%. 48. 32. 32%. 26%. 32 and 26%. Up to this completed. And next write it. Next point is the density. Density. Write it. It is defined as mass per unit volume. Definition of density is a mass per unit volume. Mass per unit volume. Then rho is equal to, write it, mass per unit volume once again. Rho is equal to, write it, mass per unit volume. Therefore, rho is equal to N into W upon A cube. N into W upon A cube. N म्हणजे काय आहे? What is this N? Number of atoms per What unit is, cell. okay, what is W? W Mass of atom. mass of each atom. प्रत्येक ॲटमचं mass. And dividing by A cube. A cube काय आहे? What is A cube? Volume of cube. Volume of unit cell. ठीक आहे. आता डेन्सिटी फॉर
एससी ची डेन्सिटी कशी काढणार? एसी मध्ये किती ॲटम्स आहेत? फॉर सिम्पल क्यूबिक हाऊ मेनी ॲटम्स आर देअर? 1. म्हणजे एका ॲटमचा मास डिवायडिंग बाय युनिट सेलचा व्हॅल्यू म्हणजे काय मिळणार आहे? कशाची डेन्सिटी मिळणार आहे? सिम्पल क्यूबिकची. बीसीसी ची कशी हो? हाऊ मेनी ॲटम्स आर देअर? 2. म्हणजे 2 ॲटमचा मास डिवायडिंग बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. आणि एफसीसी 4. 4 means how many atoms mass? 4 atoms mass means n is equal to 4. W म्हणजे mass of each atom is mass of 4 atoms dividing by volume of unit cell. We are getting density. What is this W? W means how this mass of each atom is calculated. प्रत्येक ॲटमचं मास कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण? फॉर एक्झाम्पल कार्बन C612. Molecular weight upon Avogadro. मॉलिक्युलर वेट अपॉन ॲव्होगॅड्रोज नंबर. कसं हे मॉलिक्युलर वेट म्हणजे काय असतं? व्हॉट इज 1 मोल? मोल म्हणजे काय? व्हॉट इज दॅट मोल? व्हॉट इज मोल? थोडंसं केमिस्ट्रीकडे वळतोय आपण. एनीवन? व्हॉट इज 1 मोल? कोण सांगताय? थोडंसं 8वी 9वीतलं आहे मला वाटतं हे सगळं. 9वी मध्ये आपण ॲटम काय शिकलो? ॲटमचा शोध कुणी लावला हे शिकलो. नंतर पुन्हा हळूहळू ते ॲटॉमिक मास कसा काढलं जातं, पुन्हा मॉलिक्युलर वेट. मॉलिक्युलर वेट म्हणजे काय? 1 मोल म्हणजे काय? हे हळूहळू शिकत गेलो आपण. कार्बनचं एक उदाहरण दिलं, कार्बन C612. ह्या आयसोटोपचं मॉलिक्युलर वेट किती आहे? 12 आहे ना? बरोबर आहे का? देन व्हॉट इज दॅट? 1 मोल. व्हॉट इज 1 मोल? 1 मोल, मोल इज अ युनिट. कशाचं युनिट आहे? ॲटमची क्वांटिटी मोजण्याचं. जसं आपण डझन म्हणतो. 1 डझन म्हणजे किती झाले हो? 1 डझन. 1 डझन म्हणजे किती? 12. हे क्वांटिटीच्या स्वरूपात आपण मेजरमेंट करतोय. कशाच्या स्वरूपात करतोय इथं? क्वांटिटीच्या. तसंच ॲटमची पण मेजरमेंट क्वांटिटीच्या स्वरूपात करण्यासाठी एक युनिट आणलं गेलं, त्याला म्हणतो आपण मोल. 1 मोल. 1 मोल म्हणजे किती ॲटम्स असतात? 6.023 into 10 Okay. raised to 20. ओके. 6.023 into 10 raised to 23 atoms. बरोबर आहे का? एवढेच ना? Yes, No. sir. Yes, Okay. sir. दिस इज 1 मोल. हे कसं डझन कसं आहे? 1 डझन मीन्स 12. तसंच 1 मोल म्हणजे हे काय आहे? 6.023 into 10 raised to 23 atoms. हे मेजरमेंटचं, ॲटमच्या मेजरमेंटचं युनिट आहे. आणि एका मोलचं मास जे असतं ते अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 12 ग्रॅम असतं. कार्बनच्या म्हणतोय. हायड्रोजनचे किती असणार आहे? म्हणजे त्याला आपण हे मॉलिक्युलर वेट दिले वरचं. मॉलिक्युलर वेट C612. मॉलिक्युलर वेट इज 12. 12 मीन्स मास ऑफ 1 मोल ॲटम्स. मास ऑफ किती असते ते? मास ऑफ मास ऑफ 1 मोल ॲटम मीन्स हिअर इज गिवन. दिस इज द मॉलिक्युलर वेट. Heचं हेलियमचं घेतलं. हेलियमचं काय आहे? He42. 4 काय आहे? व्हॉट इज दॅट 4? पटपट. Mass of 1 mole atom. मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ हेलियम ना? Helium. 1 मोल ऑफ हेलियम. 1 मोल हेलियमचा मास किती आहे? 4 ग्रॅम. बरोबर आहे का मी म्हणतो ते? दिस 4 ग्रॅम इज मॉलिक्युलर वेट ऑफ हेलियम. दिस मास ऑफ 1 मोल ऑफ हेलियम इज 4 ग्रॅम. अजून दुसरं उदाहरण नायट्रोजन. नायट्रोजन 715. सांगा मला नायट्रोजन 715चं काय आहे? 714 सॉरी. व्हॉट इज दॅट 714? एनीवन? पटकन. मास ऑफ व्हॉट इज दॅट 14? मास ऑफ 1 मोल ऑफ which atoms? Sodium atoms. Okay, mass of 1 mole of sodium atoms. Then mass of each atom. How this mass of each atom is calculated? Each atom W is equal to M काय आहे? मॉलिक्युलर वेट. म्हणजे किती ॲटमचा मास असतं हे? 6.023 into 10 raised to
23. 23 ॲटमचं मास एवढं असतं. म्हणजे एका ॲटमचं काय झालं हो, W इज इक्वल टू m अपॉन व्हॉट इज दिस इज द n. त्याला कसला नंबर म्हणतोय आपण, ॲव्होगॅड्रोज नंबर. ओके, मास ऑफ each atom W is equal to m by n. Write it where we know that. Up to this equation written, हे लिहिलं का equation 1? Yes का no? Yes, sir. Okay, then below that write it. We know that W is equal to m by n. We know that W is equal to m by n. M means molecular weight, n means Avogadro's number. मोल कशाला म्हणायचं, मॉलिक्युलर वेट कशाला म्हणायचं, ॲव्होगॅड्रो नंबर कशाला म्हणायचं, हे गोष्टी मला वाटतं क्लिअर झालेल्या असाव्यात. येस का नो? Yes, Okay, okay. Then next line, therefore rho is equal to, put value of W in equation number 1. Value of W in equation number 1. Rho is equal to Nm upon capital N into A cube. Rho is equal to, write this equation, density rho is equal to Nm upon capital N into A cube, where what is small n? What is small n? number of atom, Per unit. Okay, what is capital M? molecular weight, Molecular weight. What is capital N? Avogadro's number, What is A cube? volume, Volume of unit cell. Okay, then write next line for SC. Density for SC, write it simple cubic. काय लिहिणार SC साठी? Rho is equal to, what is value of small n? 1 आहे ना. For BCC, value of small n is equal to 2, and for FCC, value of small n is equal to 4. Write these three equations. Rho is equal to 1 m upon capital N into A cube. This is density for simple cubic. This is density for body centered cubic, and this is density for face centered cubic. Complete it. Density for SC, density for BCC, and density for FCC. झाल्यानंतर सांगा यश. complete, sir. Okay, okay. Then write next article, coordination number. Coordination number. Coordination number. For definition of coordination number is, what is coordination number? Anyone? What is definition of coordination number? एखादा ऍटम किती ऍटमशी कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे त्याचा नंबर. ओके, एखादा ॲटम किती ॲटमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे त्याला आपण काय म्हणतो, कोऑर्डिनेशन नंबर. मीन्स नंबर ऑफ नियरेस्ट इक्विडिस्टंट नेबर्स. नियरेस्ट काय म्हणलं तर ते कॉन्टॅक्ट मध्ये असलेलं त्याला आपण नियरेस्ट म्हणतो. नंबर ऑफ नियरेस्ट इक्विडिस्टंट नेबर्स इज कॉल्ड ॲज coordination number. Okay, first this is the coordination number. In a crystal structure, every atom is surrounded by other atoms. The number of equidistant neighbors, nearest equidistant neighbors, number of equidistant neighbors or number of equidistant neighbors that an atom has in the given structure is called as coordination number. Okay, first write definition of coordination number. Coordination number, write it, the number of equidistant neighbors, the number of equidistant neighbors the number of
nearest number of equidistant neighbors, the number of equidistant neighbors that an atom has in the given structure, the number of equidistant neighbors that an atom has in the given structure is known as coordination number, is known as coordination number. The number of equidistant neighbors that an atom has in the given structure is known as coordination number. The next line, write it simple cubic SC. This is coordination number is a property number. कितने है वो? 5 or 6, 4, 5, 6, 1, 7th असेल. Which one? 6 or 7? 6. 6, write it 6 number. 7वी असेल हो बघा. Number of atoms 1, second atomic radius, third atomic packing factor, fourth wide space, fifth density, and sixth one is the coordination number. बरोबर आहे 6 आहे. Write it 6th property, coordination number. 6th one is the coordination number. SC, simple cubic. In SC, just check it here. In SC, every corner atom is surrounded by every corner atom is surrounded by 4 nearest neighbors in its own plane. हा रेड कलरचा atom आपण कन्सिडर केलाय. ओके, हा एक झाला, हा दुसरा, हा तिसरा, हे चौथा. हे चारही एका हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये आहेत. कुठल्या प्लेन मध्ये आहेत? एका हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये आहेत चारही. हे 4 जवळचे शेजारी झाले. 5वा कुठला आहे हो? वरच्या बाजूचा. आणि 6वा कुठे येणार आहे? खाली येणार आहे. ते असे एकूण किती आहेत? how many are there? 6. 6. तुम्ही ह्याची सिंपल फिगर कमीत कमी काढा. काहीच न काढण्यापेक्षा सिंपल फिगर काढा. सिंपल फिगर म्हणजे क्यूब काढा आणि शो 8 atoms at the 8 corners for SC. Draw this one. 8 atoms at the 8 corners of this cube. A simple cube. Draw this one. सर क्यूब मध्ये दाखवा ना कसं आहे. बर, क्यूब मध्ये दाखवतो. 1 मिनिट. क्यूब मध्ये दाखवतो. ठीक आहे. हा आपण हा रेड आयटम पकडला. याचा 1 झाला पहिला हा. ठीक आहे, 1 झाला. दुसरा इकडे असंच एक सेल असणार आहे. बरोबर का नाही? दुसरा झाला. तिसरा इथे एक सेल, हे बरोबर इकडचा आला, हा तिसरा. चौथा इकडे असाच एक असणार आहे. आलं लक्षात? हे 4 झाले. हे 4 लक्षात आले? ओके. 5वा हा खालचा आहे. बरोबर? येस ऑर नो? आणि हा 6वा हा वर आहे. आलं का नाही लक्षात आता तरी? सर खाली 4 क्यूब असतात, मग ते जास्त यायला पाहिजे ना. 8 असतात हो. तसं जास्त कसे होते क्यूब असल्यानंतर? वर 4 आणि खाली 4. बरोबर आहे. हे वर 4 झाले, हे खालचे 4 झाले. 1, 2, 3, 4. हे जे किती झाले? 1 झाला, 2 झाला, 3 झाला, 4. जवळचे शेजारी म्हणतोय. सिमिलर डिस्टन्स, इक्वी डिस्टन्स, एज डिस्टन्स पाहिजे. हे पण आहेत की, पण यांचं रूट टू ए डिस्टन्स आहे. त्यांचं रूट टू ए आहे, यांचं रूट टू आहे. आपल्याला काय पकडायचं आहे? फक्त ए डिस्टन्सचे पकडायचे आहेत. ए डिस्टन्सचे. आलं लक्षात? ए डिस्टन्सचे. ए म्हणजे क्युबिक एजचे आपण पकडलंय. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दुसरे पण आहेत, पण तुम्हाला दिसतात हे पण आहेत म्हणताय तुम्ही. पण हे पण आहेत, पण याचं डिस्टन्स किती आहे इथलं? हे रूट टू ए आहे. हे पकडायचं का आपण? नाही पकडायचं. एकाच डिस्टन्सचे, इक्वी डिस्टन्सचे पकडतोय आपण. ठीक आहे, आलं लक्षात? म्हणजे किती झाला कोऑर्डिनेशन नंबर?
6. Six. Write it. Any corner atom any corner atom has four nearest neighbors in the same plane, and two nearest neighbors one exactly above and one exactly below, and other exactly below in a vertical plane. Hence काय लिहिणार शेवटी? Hence coordination number for SC is equal to, is for simple cubic is equal to 6. Okay, coordination number for SC or coordination number for simple cubic is equal to 6. Then second, BCC. Draw figure for BCC first. Everyone, please draw the figure first. Okay, body centered cubic in BCC. Now, what is coordination number for BCC? In BCC, we know that at each corner atom is surrounded by how many unit cells? 8. Each corner atom is surrounded by 8 unit cells having 8 body centered atoms. Sorry, each corner atom is surrounded by 8 unit cells having 8 body centered atoms. किंवा हा प्रत्येक बॉडी सेंटर्ड ॲटमच्या शेजारी किती आहेत? 8 कॉर्नर ॲटम्स आहेत. किंवा प्रत्येक कॉर्नर ॲटमच्या शेजारी 8 सेल्स आहेत आणि 8 सेलचे 8 बॉडी सेंटर्ड ॲटम्स आहेत. Okay, therefore coordination number is 8. Write it. As each corner atom is surrounded by 8 unit cells, having 8 body centered atoms. Each corner atom is surrounded by 8 unit cells having 8 body centered atoms. Similarly, by considering the centered atom, of each unit cell, coordination number is 8. Therefore, next line write it. Coordination number for BCC is equal to 8. Next line write it. Coordination number for BCC, which for body centered cubic, is equal to 8. Okay, BCC 8. Then next, हे समजलं सगळ्यांना? Yes or no? प्रत्येक कॉर्नर ॲटमच्या 8 शेजारचे ॲटम म्हणजे 8 शेजारचे ॲटम, कॉर्नर ॲटमच्या 8 शेजारचे म्हणजे 8 सेलच्या 8 बॉडी सेंटर्ड ॲटम्स, किंवा बॉडी सेंटर्ड कन्सिडर केला तर हे सगळे 8 कॉर्नर ॲटम त्याचे शेजारचे आहेत. ठीक आहे, म्हणजे दॅट्स वाय coordination number for BCC is equal to 8. Then next write it. FCC, face centered cubic. In FCC, draw figure for FCC, face centered cubic. Draw figure for FCC first.
show 8 atoms at the 8 corners and 1 atom at the center of each face. 8 atoms at the 8 corners and 1 atom at the center of each face or center of each surface. Show like this. Draw this figure first. Now listen please. In FCC, in face-centered cubic, see this corner atom, and we'll count how many face-centered atoms are surrounded around this corner atom. Okay. See here, this is the corner atom. हा सेंटरचा आपण कॉर्नर आयटम पकडलेला आहे. त्याच्या जवळचे शेजारी एक प्लेन आहे, ब्लॅक कलरने दाखवलेलं बघा, ब्लॅक लाईन्स. ह्या प्लेन मध्ये एकूण किती आहेत? हा सांगा. 1 2 3 आणि 4. हे 4 फेस सेंटर्ड आयटम्स आर देअर इन दिस हॉरिझॉन्टल प्लेन. याला आपण हॉरिझॉन्टल प्लेन म्हणतो. लक्षात येते? ह्याच्या जवळचे हा आयटम आपण कन्सिडर करतोय. हे 4 atoms in this plane. 1 2 3 4 face centered atoms are in this plane. दुसरं प्लेन कुठलं घेतलंय आपण? ह्या लाईनचं घेऊ आपण. हे ब्ल्यू लाईनचं ह्या. हे atoms दाखवलेत पर्पल कलरचे बघा. ह्या प्लेन मधले फेस सेंटर्ड atoms 1 2 3 आणि 4. हे एक वर्टिकल प्लेन आहे. 4 atoms in this plane, in this vertical plane. If these 4 atoms are shown in which color? Purple color. And then next is one more plane is there. It is shown by, this is a vertical, another vertical plane, and these 4 face centered atoms in this another vertical plane. They are shown by the red color. 1 2 3 4. So total how many are there? 4 plus 4 plus 4. These are 12 are there. 12. 4 plus 4 means coordination number for FCC is equal to. Okay, once again we'll revise for this FCC coordination number for FCC in next lecture. Now we'll stop it here.